Saba ni mwezi wa sita. Ujambo mtazamaji kokote uliko, imetimu ndipo saa 1 kamili. Karibu nikujuze yote yaliyojiri nchini na ambayo pia inaendelea kujiri. Naitwa Mberia, lakini kabla tu ya kuangazia vidokezo, nimekuandalia mengi kuhusiana tu na mchakato wa kusaka makamishna 4 ambao watakuwa wanaiongoza bila shaka IEBC. Lakini hayo kabisa, tupate vidokezo. Karibu mtazamaji, tuandamane sote ndani ya dakika 30. Kwani Kenya imeadhimisha miaka 31 ambayo huwa kila mwaka Julai 7. Kwa miaka kadhaa sasa, siku hii haijakuwa ikivutia shamra kutoka kwa viongozi wa upinzani na mashirika ya kijamii jinsi ilivyokuwa hapo awali. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim anatusimulia kwa kina. Ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990. Wanaharakati wadogo kwa wakubwa walijumuika katika uwanja wa Kamkunji tayari kupigania ukombozi wa Kenya. Japo vizazi vya sasa huenda visitilie hilo maanani, ukumbusho wa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990 una umuhimu wake, ukiwa wakati mwamko mpya ambapo wanaharakati walijitolea hali na mali kushinikiza mabadiliko ya katiba mpya ili kuruhusu kuwepo kwa vyama vingi. Serikali ya wakati huo ya chama kimoja cha KANU ikiongozwa na aliyekuwa Rais Daniel Toroitich arap Moi ilikataa kutoa kibali cha kufanyika kwa mkutano huo, lakini wanaharakati na wanasiasa hao wakiongozwa na Charles Rubia, Martin Shikuku, Raila Odinga, Gitobu Imanyara, Jaramogi Oginga Odinga na wengine waliendelea na mkutano huo kwa nguvu. Vurugu zilizuka jijini Nairobi kwa siku 4 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20 na zaidi ya wengine 1000 kukamatwa. Baada ya shinikizo hilo, rais wa wakati huo Daniel Toroitich arap Moi alikubali kuwepo kwa vyama vingi. I am glad to inform Kenyans that I have today ascended to the bills as a sign of my commitment to political reforms. When the elections are called, I urge all contestants to ensure that they conduct their campaign in a mature and peaceful manner. Abdiaziz Hashim, Ebru, Magharibi. Shukran sana Abdiaziz Hashim. Tukisonga mbele ni kwamba wanaharakati na baadhi ya wanasiasa wameongoza wa Kenya kuadhimisha siku kuu ya Sabasaba mwaka 1990 kuhusu mkutano wa kihistoria wa kushinikiza kuwepo kwa vyama vingi. Njeru Gadhangu na Ngodho Kariuki ni baadhi ya wanasiasa walioshiriki kwenye maandamano hayo, na leo wamesuta Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kutumia njia za mkato kuifanyia katiba rekebisho. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Jeff Haemba, maafisa wa polisi walitibua mikutano ya wanaharakati waliokuwa wakipanga kuandamana hapa jijini Nairobi. Ni wimbo ambao unaibua hisia za ukombozi hapa Kenya, ambapo kundi fulani la wanasiasa wanaharakati walikusanyika katika uwanja wa Kamkunji. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990 kupinga uongozi wa kiimla chini ya aliyekuwa rais hayati Daniel Moi. We must say that when we were arrested, there is the Naye house, the infamous Naye house, torture chambers, which has been there, been struggling to make it a museum. We haven't succeeded, but people were taken there underground, tortured. And when we say torture, I mean you are put there naked in cold water or in hot water. Then you are taken to the top floor, you are beaten. Njeru Gadhangu na Ngodho Kariuki ni baadhi ya wanasiasa waliojitolea kwa hali na mali kupinga sheria ya chama kimoja, na sasa wanataka masuala waliopigania kutekelezwa ipasavyo, huku wakisuta mpango wa Rais Uhuru Kenyatta kubadili katiba. Who would have ever imagined that KANU and its prodigals would in fact work hard to actualize Daniel Toroitich arap Moi's promise or prophecy of having KANU to rule this country for the next 100 years? I mean, we are currently under Moi's KANU rules mercy.
Kadhangu na Kariuki wanahisi uongozi wa kimabavu umerejea kupitia serikali ya Jubilee na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. We can see, ladies and gentlemen in this country, leaders quarreling about space, leadership space. But when you look at all of them, they are actually children of the same basin. Ruto comes from Moi. Musalia Mudavadi comes from Moi. Kalonzo Musyoka comes from Moi. Uhuru comes from Moi. Raila is the latest adopted child of Moi. And you see what they are telling us? They are telling us that they are the answer for this nation. Was Moi ever an answer to this nation? Kando na wanasiasa wakongwe hawa, polisi walitibua maandamano yaliyokuwa yameandaliwa na wanaharakati, hasa kongamano la wanafunzi, muungano wa Kenya, chama cha The United Green Movement na kile cha Communist Party Kenya. Down. Corruption down. Down. Hii ni baada ya makundi hayo kuhutubia wanahabari. Hata hivyo, juhudi za kuwasilisha maombi yao katika bunge yalikatizwa. We will be petitioning Parliament to pay a monthly cash stipend to unemployed graduates across the country and also set aside money for unskilled unemployed youth. Kinara wa chama cha UGM Agostino Neto hata hivyo alipenyeza na kumkabidhi maombi kwa mbunge wa Kandu Wafula Munyenye aliyewahakikishia kuwasilisha bungeni. I hope that if Parliament in its wisdom also pushes this forward and captures it as part of the policy which government will take, it's going to go a long way in helping the youth of this country. It's not just UGM youth, it's the youth of this country. Sabasaba ingali vinywani mwa Wakenya, ambapo serikali ya wakati huo ya chama kimoja cha KANU ikiongozwa na Rais Daniel Moi ilikataa kutoa kibali cha kufanyika kwa mkutano huo, lakini wanaharakati na wanasiasa wakiongozwa na Charles Rubia, Martin Shikuku, Raila Odinga, Gitobi Manyara, Jaramogi Oginga na wengine waliendelea na mkutano huo kwa nguvu. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haemba. Shukran sana mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Jeff Haemba. Tukiachana bila shaka na hayo ya Sabasaba, tuangazie sekta ya afya, kwani serikali ipo mbioni kukidhi hitaji la huduma za dharura kufuatia ongezeko la kesi za wanaosumbuka wanapohitaji huduma za afya. Hitaji hilo limeona serikali ikivumbua sera na kamati ya kwanza nchini itakayoangazia maslahi ya huduma za dharura nchini. Mwanahabari wetu Milia Kisienya ana habari hii kwa zaidi. Sasa taifa limekuwa likijikwa na ongezeko la kesi za vifo kutokana na ukosefu wa huduma za dharura kote nchini. Huduma hizi za dharura zikiwa pamoja na janga la virusi vya korona, kuporomoka kwa majengo, mafuriko na hata mashambulizi ya kigaidi. Na sasa kukidhi hitaji hili muhimu, serikali imekusudia kuvumbua sera na kamati itakayoangazia swala hilo. There is a whole 5-year plan in that strategic document to see that it works through the first 5 years, that we're able to achieve and not be able to achieve those 5 years. They are all highlighted in that strategic document, including the funds that have been allocated. It's a process, as I said, it has to go through Parliament, so that we approve that kind of fund, the estimation of the fund itself. Katibu msaidizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman ametaja kuwa kuwepo kwa janga la virusi vya korona kumeibua zaidi kuwepo kwa sera hii maalum. The ministry has appointed a National Emergency Medical Care Steering Committee to serve for a period of 3 years to provide stewardship of the operationalization of the policy. The numbers are there. You've witnessed numbers. Even you talk about COVID, talk about emergencies on the roads. There are numbers we cannot enumerate, but they are there in terms of some data. Don't have it offhand. We had looked forward to the launch of this policy during the time of the CS James Macharia, Cecily Kariuki, Cleopa Mailu, and now we are glad that with the CS Mutahi Kagwe, today we are launching this policy. Baadhi ya vigezo katika ripoti ya sera hiyo ni pamoja na kuimarisha utendakazi wa utoaji wa huduma za dharura, kuimarisha miundo misingi ya kitaifa na kaunti kusaidia katika utoaji wa huduma za dharura,
na kuwepo kwa fedha za kufanikisha huduma za dharura. Anajiri huku sekta ya afya ikikumbana na ukosefu wa wafanyikazi wa afya, hasa taifa linapokabiliana na janga la virusi vya korona. Mberia Kisienya, Mwanga wa Ebru. Shukran sana Mberia Kisienya kwa taarifa hiyo. Ni afueni kwa Wakenya baada ya Wizara ya Fedha kutoa fedha zote kwa kaunti zilizokuwa zimesalia katika mgao wa fedha wa bajeti ya mwaka 2020-2021. Mapema mwezi huu Wakenya walikuwa katika hatari ya kukosa huduma muhimu baada ya serikali za kaunti kutishia kulemaza shughuli katika kaunti iwapo Wizara ya Fedha haingetoa fedha hizo. Busara na Aman na maelezo zaidi. Baada ya miezi ya vuta ni kuvute baina ya serikali kuu na zile za kaunti kuhusu mgao wa fedha, hatimaye Wizara ya Fedha imetoa pesa zilizokuwa zikidaiwa na serikali za kaunti. Akithibitisha hayo, mwenyekiti wa baraza la magavana Martin Mambora amesema kuwa wamepokea mgao wa takriban shilingi bilioni 316.5 na ruzuku ya bilioni 38.3. Ni hatua ambayo inazipa afueni serikali za kaunti, kwani zitaweza kutoa huduma muhimu kwa Wakenya kwa urahisi, kulipa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti na kuimarisha mikakati ya kupambana na virusi vya korona. I therefore wish to confirm that the approved total equitable share of revenue amounting to Kenya shillings 316.5 billion allocated to county government for the financial year 2020-2021 is now fully dispersed. Additionally, conditional grants amounting to Kenya shillings, that's 8.3 billion, have been dispersed to the counties. Kaunti 13 kutoka mkoa wa magharibi mwa Kenya zinaendelea kuathirika na korona, huku mikakati ikimarishwa ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo na wito wa umakinifu ukitolewa hasa dhidi ya virusi hatari vya korona aina ya Delta. I wish to note that the new COVID-19 Delta variant is deadly, and in some instances it presents no symptoms, unfortunately. Therefore, we must all be careful and continue to take all the necessary precautions. Na huku vita dhidi ya korona vikiendelea, Wakenya wameombwa kupokea chanjo ya korona ili kujilinda. Kufikia sasa takriban dozi milioni 1,447,648 zimechanjwa kwa Wakenya. Kati yazo milioni 1,16,190 ni dozi ya kwanza, huku 452,718 ni dozi ya pili. We note that the demand for COVID-19 vaccine has increased with more uptake by health workers. Further, noting the donation of vaccine received from Denmark, we encourage Kenyans to consider vaccination from government-approved facilities. Na katika jitihada za kuhakikisha Wakenya hususan vijana wote nchini wanapata chanjo, serikali imetenga shilingi bilioni 21.3 kutekeleza mradi wa kuwachanja vijana wote kufikia mwishoni mwa mwaka ujao. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Busara na Aman. Asante Busara na Aman. Tukiangazia sasa mtazamaji, takwimu za visa vya korona nchini ni kwamba kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona nchini kimeafikia 6.9 baada ya Wizara ya Afya kuripoti visa vipya 506 kutokana na sampuli 7,376 zilizopimwa katika saa 24 zilizopita. Wizara hiyo pia imethibitisha kupona kwa wagonjwa 355. Kati ya hao waliopona leo 241 wamepona wakiwa nyumbani, 114 wakiruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali mbalimbali humu nchini. Hata hivyo, wagonjwa 8 wameaga dunia na kufikisha idadi hiyo ya waliofariki kwa 3,705.
kwamba waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ameongoza ujumbe unaochunguza kisa ambapo maafisa wa polisi wanadaiwa kuwaua watu watatu wiki mbili zilizopita katika kituo cha polisi cha Rioma, kaunti ya Kisii. Inspekta Jenerali mkuu wa polisi Hilary Mutyambai amewaomba wakazi hao waliozuia ghasia waunge polisi mkono na kuripoti polisi waliokosa nidhamu. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lucy Riley, matukio sawia yalitokea mwaka jana ambapo wakazi waliochoma kituo cha polisi cha Rioma kutokana na madai ya polisi kumuua mwanabiashara kwa kukosa kuvaa barakoa. Wakazi wa kaunti ya Kisii wamedhalilishwa na maafisa polisi wahalifu kutokana na mauaji ya watu wasio na hatia. Vifo 3 vimeripotiwa katika kituo cha polisi cha Rioma. Watu 2 waliuawa mwezi Juni tarehe 26 na mmoja aliuawa mwaka jana. Kisa kingine kimeripotiwa tarehe 28 mwezi Juni katika kituo cha polisi cha Kisii. Akizungumza katika kongamano la makamanda wa polisi wa kaunti na wa mkoa Jumatatu, waziri wa ndani Matiang'i alisema alijua kuhusu visa hivyo na atachukua hatua kali. I asked the Inspector General last week to send the Internal Affairs Unit team to a polling station, a police station called Rioma in Kisii, where 2 people, were killed. I have seen a report from the Inspector General about what is going on there. And I want to commit to the public that we will act and take decisions in the direction that investigation is going to show us. If the officers who are involved in making mistakes, they will of course face the full force of the law. Vurugu ilitokea mwezi Juni tarehe 28 kijijini Marani kufuatia mauaji ya dereva wa bodaboda aliyefungwa katika kituo cha polisi cha Rioma. Wakazi na vijana walizua fujo na kupinzana na polisi wakitaka haki. Kisa sawia kilitokea mwezi wa Januari ambapo mchuuzi alikamatwa na kufungwa, ila siku chache baadaye alikufa na sababu zisizojulikana. Na sasa akizuru kituo hicho kaunti ya Kisii, waziri Matiang'i amesema wameanza kufanya uchunguzi kuwasaka wahalifu. Wakati maneno ilifanyika, alituma timu yake kutoka Nairobi, ile inaitwa Internal Affairs Unit, wale ambao wanachunguza maneno. Inaongozwa na Bwana Amini, ndio yule ako hapa. Hawa wamekuwa hapa wiki mzima. Wamechukua statements kutoka kwa watu mbalimbali. Ameniambia leo na tumekubaliana na yeye kufikia mwisho wa leo atakuwa amemaliza statement ya mwisho na atatupea ripoti, lakini tayari tumeanza kuchukua hatua. Vile tuliongea hiyo maneno yote hapa. Mkuu wa polisi Hilary Mutyambai amewasihi wakazi waunge mkono polisi na kusema baada ya uchunguzi kufanywa, maafisa wanaopatikana na hatia wangechukuliwa hatua kali. Hii timu yangu naona hapa imevaa blue. Mimi nataka mtupatie support. Wale watu ile kazi wanafanya, wacha ako ka kitu kidogo tu mmepiga mayoe. Ile kazi nyingi wanafanya, tukianza kuisema hapa ni mingi, si ndio? Visa hivi vimeongezeka maradufu, huku baadhi ya sababu za mauaji zikiwa magonjwa ya kiakili. Ile kitu tutafanya ni kutoa ile makosa kidogo, si ndio? Turudishe uhusiano yetu na idara ya polisi. Mimi nataka mtuunge mkono, tuwapatie kazi vile tumesikizana, tutafanya na nyinyi mtupatie support. Ile mtu mbaya ndani yenu mtupatie information, sisi tutashughulikia. Lakini upande yetu ya kikosi ya polisi sisi tutajipanga. Si sawa? Wakazi wameamrishwa wawasilishe lalama zao kuhusu maafisa polisi wanaokiuka sheria ili hatua kali ichukuliwe. Nikiripotia runinga ya Ebru, jina langu ni Lucy Riley. Shukran sana Lucy Riley kwa taarifa hiyo. Tukiangazia siasa ni kwamba baadhi ya wabunge kupitia kundi lao la vijana wametoa tahadhari kwa mbunge wa Nyali Mohamed Ali kuwasilisha hoja kupambana ama kumbandua waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, wakiongozwa na mbunge wa Embakasi East Babu Owino, Caleb Amisi na Saboti na wengineo wamemtetea Matiang'i wakisema hoja ya Ali ni ya kisiasa. Pressure is to give a strict warning to some of the miscreant gang belonging to Team
Ruto, who are purporting to bring a motion of impeachment against one Dr. Fred Matiang'i. We want to say that they have factoids. They don't have facts on the said issue. Kwa hivyo ikiwa pengine wanafikiria kwamba ni rahisi zaidi kujaribu kubabaisha baadhi ya wafanyikazi wa serikali kwa sababu hawaungi mkono ile mikakati yao ambao wako nayo na zile njama zao za kuiba kila mahali, nataka niwaambie kwamba haitawezekana. This impeachment process was not a clause in our constitution to be used by, you know, the greenhorn, the political babies to play around with. That whenever you have a difference with a member of the executive, now you threaten them with impeachment. Impeachment is a serious thing. So I want to ask Honorable Mohamed Ali, please take time to understand how Parliament works and spend time to do your work as a member of Parliament. The role of a member of Parliament is not walking on the corridors of Parliament looking for signatures. And this is not the first time he's doing that. You remember, initially he tried to impeach CS Macharia, and he failed to get signatures. He ended up getting Sako signatures. We are so many. Politics is about numbers. Join the rest of Kenya young parliamentarians if you want to succeed in life. The motion is dead on arrival. So Matiang'i, continue working well. Tukiachana na hayo ya siasa, tuende hadi kaunti ya Nandi, kwani huenda utoaji wa huduma kwa wakazi wa kaunti ya Nandi ukaathirika iwapo mgogoro kati ya serikali ya kaunti hiyo na ile ya kitaifa kuhusiana na kipande cha ardhi ya ukubwa wa ekari 6.6 ukaendelea. Vuta ni kuvute kuhusu ardhi hiyo iliyoko katika kambi ya chifu ya Chemundu imelazimisha kamati ya uhusiano wa taasisi za serikali ingilie kati ili kutatua. Vuta nikuvute wa ardhi ya hektari 6.6 imesalia kwa miaka na mikaka kati ya mikono miwili ya serikali. Swala ibuka lilikuwa kutambulisha mmiliki wa kipekee wa ardhi hiyo inayopatikana katika kambi ya chifu iliyoko Chemundu, kwani imetambulika kuwa pana vyeti viwili vya umiliki wa ardhi hiyo, moja ikiwa ya serikali ya kaunti na nyingine ikiwa ya serikali ya kitaifa. Serikali ya taifa imeweka ofisi ya DCC na kituo cha polisi, huku serikali ya kaunti ikiwa imeweka kituo cha ufundi, anuai, chumba cha dawa na ofisi ya CDF. Afisa kutoka tume rasmi ya ardhi pamoja na kamati ya serikali walizuru maeneo yanayogombaniwa ili kuwasiliana nao na kufanya utafiti kutoka kwa wakazi na kufikia suluhu mwafaka. We do hope that the issue of ownership, when it is resolved, and also the proper planning of this land, 6.6 hectares, for the common use of the various departments, the two levels of government, because ultimately the service, the benefit is to the local citizenry. Mwananchi wa kawaida ndiye anafaidika kwa huduma, and therefore we are here to listen to the wananchi. Maafisa hao wakiongozwa na anayesimamia mwenyekiti wa kamati na uhusiano wa serikali John Burungu alisema mikono miwili ya serikali italazimika kuwasiliana ili kuwasilisha huduma bora. And therefore today it was a fact-finding mission. We will sit down again. We will also involve the public because planning is a matter of the public. Also public participation is very critical. Akiandamana na kamishna wa NLC Esther Murungi na Professor James Tuitek, viongozi hao walisema wangehakikisha kiini cha mgogoro huo ungetambulika, hususan katika upangaji wa ploti hiyo. So today we wanted to find out how this land can be used harmoniously by the two organizations, and so that the physical planning department or in the Ministry of Lands can continue with the planning. Sababu hii shamba wananchi wa Chemundu waliketi chini katika mikutano wao na agagawa hii shamba jinsi ambavyo walitaka itumike. Waziri wa ardhi ya kaunti ya Nandi, Philomena Bureti, alikaribisha mtindo wa kamati ya serikali kuingilia kati ili kutatua mgogoro kati ya mikono miwili ya serikali. You cannot do a lot of development unless you own the land, because in most cases we depend on
outside assistance in giving funding for the development. So it is important for us to finalize this matter as quickly as possible and facilitate issuance of new titles, because like you've heard, there are 2 titles around. Nikiripotia runinga Ebru, jina langu ni Lucy Riley.